Hi people, this is Sarkar and welcome to my channel Sarkarhud, where hustle meets wisdom. It is a complete Telugu channel. ఇది ఒక తెలుగు ఛానల్ వేర్ మొన్నైన యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ 2025 పేపర్ ద్వారా టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ అసలు ఇలాంటి పేపర్ ద్వారా మనకి టీఎస్పీఎస్సీలో కానీ ఏపీపీఎస్సీలో కానీ గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్కి ఎలా యూజ్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి పేపర్స్ అండ్ దీనివల్ల వాట్ అనాలిసిస్ ఈ అనాలిసిస్ వల్ల వాట్ కెన్ వి లెర్న్ హౌ కెన్ వి ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ స్టడీస్ దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మొన్న యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ పేపర్ ఇస్ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ వెరీ బ్రాడ్ ప్రతి ఫస్ట్ టైం ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ నుండి 15 క్వశ్చన్స్ దాకా కవర్ చేసాను ఆఫ్టర్ 2019-20 తర్వాత సో చాలా ఇయర్స్ నుండి హిస్టరీ వెయిటేజ్ చాలా తగ్గిపోయింది అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 10-11 వస్తుండే సో యా ఈసారి ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ నుండి 15 క్వశ్చన్స్ మినిమం తీసుకున్నారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 బ్రాడ్ పేపర్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి పేపర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్వాలిఫై విత్ 100 ఆర్ 110 ప్లస్ you need to have a lot of knowledge, lot of revisions. Okay, at least 2 years if you don't spend on such an paper, if you don't spend 2 years studying, ఇలాంటి పేపర్ చేయడం చాలా కష్టం. అట్లీస్ట్ 110 100 ప్లస్ రావాలంటే లైక్ ఇట్ మే బి సో చాలా వరకు ఈజీ అని టాక్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. సపోజ్ ఎప్పుడైనా పేపర్ ఈజీ అయినప్పుడు మనం ఓవర్వెల్మింగ్ అయిపోతాం. సపోజ్ సెట్ బి వాళ్ళకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చినాయి. ఫస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్లో 8 క్వశ్చన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఈజీ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కంపారిటివ్లీ ఈజీ 7 to 8 క్వశ్చన్స్ చేయగలం. సో అలాంటి పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఓవర్వెల్మింగ్ అయిపోయి వి థింక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ అటెంప్ట్ 90 క్వశ్చన్స్ మినిమం 90 క్వశ్చన్స్ చేస్తే సో ఇలాంటి పేపర్లో 90 క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ ఒకవేళ 50 కరెక్ట్ అయినా 40 రాంగ్ అయితే దెన్ యూ ఆర్ అగైన్ ఇన్ టు ద బిగినింగ్. సో ద పేపర్ ఈస్ ఈజీ అనుకోవడం కంటే ద పేపర్ ఈస్ గుడ్ అనుకోవడం బెటర్. ద వన్ హూ గాట్ అటెంప్టెడ్ 80 క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేసిందో లైక్ పేపర్ చూసి దాని స్టాండర్డ్ చూసి దట్ గా ఈస్ రియల్లీ షార్ప్. సో ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ అటెంప్టింగ్ సచ్ ఏ పేపర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ పేపర్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్రాడ్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఈ బ్రాడ్నెస్ మన టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అండ్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 వాళ్ళు కూడా తీసుకొని ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పేపర్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ మేక్ అస్ థింక్ మోర్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కవర్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సో నైస్. అసలు ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీనియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఫెల్ట్ లైక్ వావ్ మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఇట్ హ్యాస్ కవర్డ్ ఆల్ 3 ఎలిమెంట్స్. మెయిన్స్ లో సబ్జెక్ట్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది ప్రిలిమ్స్ లోనే వీ గాట్ దిస్. సో వీ మస్ట్ బి లక్కీ రైటింగ్ సచ్ ఏ పేపర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ అట్లీస్ట్ 10 lakh పీపుల్ అప్లై చేస్తే 5 lakh పీపుల్ రైట్ సచ్ అన్ ఎగ్జామ్. అట్లీస్ట్ అంతా కూడా ఆలోచించకుండా నార్మల్ గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెల్ ఒకవేళ మీరు ఒక 10 మందికి యూపీఎస్సీ రాయండి అని చెప్పి అనుకోండి, అందులో ఎంతమంది రాస్తారు? అమ్మో నాతోటి కాదని 7 members అంటారు. 3 members అప్లై చేస్తారు. 3లో 2 రాస్తారు, 1 రాయరు. సో ఇన్ దిస్ 2 people ప్రతి 10లో 2 రాస్తారు అనుకుంటే దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దెన్ దట్ ఈస్ గుడ్. యూ హ్యావ్ మీకు అంత డేరింగ్ ఉంది ఇలాంటి పేపర్ రాయడానికి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ రైటింగ్ సచ్ ఏ పేపర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎవర్. సీరియస్లీ. సో లెట్స్ గో ఇన్ టు అనాలిసిస్లో కూడా మై మోర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ వాట్ కెన్ వి డూ. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఏమున్నాయి, ఫ్యాక్ట్స్ ఏమున్నాయి, సబ్జెక్ట్ ఏమున్నాయి, ఇండివిజువల్గా ఐ డిస్కస్ అండ్ ఐ మేక్ ఇట్ ఇన్ 2 parts వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. సో మై సెల్ఫ్ Sarkar and people call me Krishna. I'm actually Krishna. So Sarkar is one character I liked in a Hindi film. అక్కడ నుండి తీసుకొని పెట్టుకున్నా అంతే. సో I am writing this UPSC since 5 to 6 years now and couple of mains also and group 1 mains, RBI mains and IIDA, SSCGL. ఏమో యూపీఎస్సీ ప్రాక్టీస్ వల్ల కావచ్చు ఆల్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ. సో డోంట్ నో వేర్ గాడ్ గివ్స్ మీ సక్సెస్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. నేను చేస్తున్న పనిలో నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంది అండ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ డౌన్ ఆల్సో, మేక్స్ మీ ఫీల్ ఐఎమ్ నథింగ్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ రియలీ మేకింగ్ మీ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ అబుండెంట్ నౌ. సో ఇంత పెద్ద వరల్డ్లో ఐఎమ్ లివింగ్ ఏ గుడ్ లైఫ్ because of all the endeavors my parents have given me. So myself, it's very simple. It's very simple, man.
So this is about myself, and let's go into video now. So I have taken this set B తీసుకున్నా. Mm, so set B లో first question we'll see. Consider the following types of vehicles. How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? First of all, set B లో first 10 to 15 questions SNT నుండి ఇచ్చాడు. SNT. SNT is equally important subject as polity and economy. Polity, economy ఎంత ఇంపార్టెంటో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. ఇఫ్ యూ రీడ్ కపుల్ ఒక 2 టైమ్స్ చదివి అనుకో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గుర్తుండిపోద్ది అది ఎప్పటికీ. అండ్ దీనికి సపరేట్ గా ఐ హావ్ నెవర్ టేకెన్ ఎనీది సపరేట్ గా దీనికి స్పెసిఫిక్ గా చదవనవసరం లేదు. లైక్ విజన్ పీటీ 365 ప్రతి ఏప్రిల్ లో రిలీజ్ అయింది. అది ఒకటి చదివినా యూ కెన్ ఆన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. 90% క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎస్ఎన్టీ ఈస్ వన్ సబ్జెక్ట్. ఎస్ఎన్టీ సబ్జెక్ట్ లో 80% క్వశ్చన్స్ పక్కా ఆన్సర్ చేయాల్సిందే మనం క్వాలిఫై కావాలంటే. ఎందుకంటే యూ కాంట్ లీవ్ దిస్ ఎస్ఎన్టీ. ఎందుకంటే చదివితే ఈజీగా వచ్చే సబ్జెక్ట్. ఎకనామీ, పాలిటీ అంత వాస్ట్ ఉంటాయి. ఎస్ఎన్టీ అంత వాస్ట్ ఏమి ఉండదు. లైక్ దేర్ కపుల్ ఆఫ్ ఒక 5 to 6 ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఆ ఏరియాస్ కవర్ చేస్తే ఎస్ఎన్టీ అయిపోయినట్టే. సో ఎస్ఎన్టీ యూ కాంట్ లీవ్ నిజంగా. ఎస్ఎన్టీలో స్కోరింగ్ 80% యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ స్కోర్. అండ్ ఏదో ఒక్క బుక్లెట్ లైక్ విజన్, దృష్టి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అవుతానో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. ఆర్ ఏదైనా ఒక్కటి సరిపోద్ది సైన్స్ అండ్ టెక్కి. అండ్ 80% క్వశ్చన్స్, 90% క్వశ్చన్స్ మీరు ఇళ్ళ నుంచి చదువుతారో అందులో నుండే వస్తుంది. అండ్ యూ కాంట్ లీవ్ దోస్ 80% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ఆల్. 100లో 80% యూ షుడ్ 10 వస్తే 8 రాయాల్సిందే పక్కా. అండ్ తెలియనప్పుడు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యూ కెన్ గివ్ ఎ గెస్ లాట్. గెస్ వర్క్ తోటి చాలా కరెక్ట్ అయిపోతాయి. సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ ట్రైన్ వెహికల్స్. పవర్ ట్రైన్ వెహికల్స్ ఇందులో పవర్ ట్రైన్ వెహికల్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్యూయల్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్, ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ ట్రైన్ వెహికల్ అంటే ఏంటి? డస్ ఎనీబడి నో? సో ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ ట్రైన్ వెహికల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ నో యాక్చువల్లీ. ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ ట్రైన్ వెహికల్స్ అంటే ఇంటర్నల్ కంబషన్ లేని, ఇంటర్నల్ కంబషన్ జరగదు అందులో, అదే ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ ట్రైన్ వెహికల్స్. ఇంటర్నల్ కంబషన్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ తోటి ఇది. పెట్రోల్ డీజిల్ ఏదైతే వాడదో అదే ఆల్టర్నేటివ్ పవర్ ట్రైన్ వెహికల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్యూయల్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అంటే ఏంటి? ఈవీస్. ఇది దే నథింగ్ బట్ ఈవీస్. అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్. వాట్ ఆర్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్స్ ఎప్పటి నుండి చదువుతాను, 2015-16 అప్పటి నుండి కూడా హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తుండే. హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వెహికల్ అంటే నథింగ్ బట్ సో అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ దిస్ ఫ్యూయల్ సెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ తో కలుస్తుంది. అదే దీని ప్రిన్సిపల్. ఆన్ దట్ ప్రిన్సిపల్ దిస్ ఫ్యూయల్ సెల్, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ వర్క్స్. అండ్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫోన్ ఇక్కడ రాసా. అండ్ ఆల్సో ఈ పీడిఎఫ్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దాంట్లో పెడతా. యూ కెన్ చెక్ ఇన్ టు ఇట్. ఆల్ ద 100 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఇంత టైం పట్టింది. 100 క్వశ్చన్స్ కి కాంప్రిహెన్సివ్ అనాలిసిస్ చేయడానికి ఇంత టైం తీసుకున్నా. అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ ఇస్ రిటర్న్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి కరెక్ట్. అండ్ యూపీఎస్సీ యూ నెవర్ నో, యూపీఎస్సీ కెన్ థింక్ ఎనీథింగ్. అది కరెక్ట్ అనుకుంటే మనం ఏం చేయలేం. ఎస్ నో. సో ఇట్ కెన్ థింక్ ఎనీథింగ్. దీస్ ఆర్ మై ఆన్సర్స్, టోటలీ మైన్. సో ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ లైక్ లక్ష్మీకాంత్ అండ్ రమేష్ సింగ్. అండ్ ఇంటర్నెట్ నుండి చాలా తీసుకున్నాం. ఇంటర్నెట్ నుండి ఐ హావ్ టేకెన్ లాట్ ఆల్సో. సో లెట్స్ సీ. హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ. ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ ఇవి ఏంటి తెలుసా? దీస్ యూజ్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ అండ్ ఆల్సో ఫ్యూయల్ సెల్. ఓకే, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఉంటుంది, ఫ్యూయల్ సెల్ ఉంటుంది. సో దీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ as alternative power train vehicle. So technically all these three are correct. All these three we can use. So C is the answer. So I gave the definitions. You can please take into that. Okay. Next question. Second question. With reference to unarmed aerial vehicles, UAVs, consider the following statements. All types of UAVs can do vertical landing. All types of UAVs can do automatic hovering. Automated, sorry. All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. Okay. So first of all, what are UAVs? UAVs అంటే drones. They are nothing but drones. So drones లో he's asking about drones. And drones is always booming these days. ప్రతి దాంట్లో drones అని వాడుతున్నాయి కాబట్టి. సో drones simple question, expected question. Drones గురించి అడుగుతారని లాస్ట్ ఇయర్ మేబీ 2 years back also they asked one question. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ యూఏస్ కెన్ డూ వర్టికల్ ల్యాండింగ్. ఆల్ అనే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఆల్ కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, క్యాన్. ఇక్కడ ఆల్సో క్యాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ఉంది. అగైన్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఆల్ ఇస్ నెగిటివ్, క్యాన్ ఇస్ పాజిటివ్. సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఆల్ ఇస్ నెగిటివ్, క్యాన్ ఇస్ పాజిటివ్. సో యూపీఎస్సీ డూ దిస్ ఆల్వేస్. యూపీఎస్సీ ఎప్పుడు ఇలాంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని కంబైన్ చేసి అట్లీస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ అని ఇస్తుంది. సో హియర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ యూఏస్ కెన్ డూ వర్టికల్ ల్యాండింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ చూడగానే 3 పెట్టేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ 3 is correct. I mean D is correct. But
మనకి దాని గురించి కూడా తెలియాలి కదా. నెక్స్ట్ మెయిన్స్ వస్తాను. మెయిన్స్ లో లైక్ డీసీ అని పెడితే సరిపో ఇట్ రియల్లీ నీడ్ దిస్ నాలెడ్జ్, డెఫినెట్లీ. సో all types of UAVs can do vertical landing. No, not all types of UAVs can do vertical landing. Only rotor based UAVs can do vertical landing. Okay, rotor based. Fixed UAVs and mali. Fixed UAVs, they doesn't do any rotor landing. They need some runway. Runway undali daniki. Runway lekunda they can't do. Okay, so not all. So first statement is wrong. Second statement, all types of UAVs can do automated hovering. Automatic hovering. Hovering and vertical ante staying at one place, stable. See, this is land, this is atmosphere air. ఇది ఇక్కడ స్టాగ్నెంట్ ఉండిపోద్ది అక్కడ స్టెబుల్ గా ఇన్ ద ఎయిర్. సో వితౌట్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్, జస్ట్ స్టేయింగ్ దేర్ అబ్జర్వింగ్. సో లైక్ దట్, దట్ ఈస్ ఓవరింగ్. అది దిస్ ఆల్సో రోటర్ బేస్డ్ యూఏవీస్ ఓన్లీ కెన్ డూ దిస్. మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ యూఏవీస్ కాన్ డూ దిస్ ఓవరింగ్. ఓకే, అగైన్ సో స్టేట్మెంట్ 2 is also wrong. Next, third option, all types of UAVs can use battery only as a source of power supply. So battery అనేది it is very important. Battery is only used by small and medium drones. Small and medium drones మాత్రమే బ్యాటరీ వాడతాయి. Suppose there was one diesel based UAV which is recently invented by DRDO. Okay, so this is very large one. So maybe small and medium based ones only use this UAVs, battery based UAVs, and diesel based which is not battery based. So third option is also wrong. So option D is the answer. Okay. As third question, in the context of electric vehicles batteries, consider the following. How many of them above usually make up battery cathodes? See, battery cathodes గురించి అడుగుతున్నాడు. This is a very important question. Most of us don't know this. This is medium to hard level question. So such questions, చాలా మంది options also only 1, only 2, only 3, only 4. So most of the students might have left this question. Yes or no? So choose the options: cobalt, graphite, lithium, nickel. యాక్చువల్గా గ్రఫైట్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఉంది కదా, దీనికి క్యాథోడ్ యానోడ్ ఉంటాయి. ఓకే, క్యాథోడ్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, యానోడ్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు లిథియం ఉంది కదా, లిథియం అయాన్, సో లిథియంకి యానోడ్ సైడ్ గ్రఫైట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, లిథియం బ్యాటరీకి యానోడ్ సైడ్ గ్రఫైట్ ఉంటుంది. సో గ్రఫైట్, సో దిస్ గ్రఫైట్ ఇస్ యానోడ్ ఎలిమెంట్, lithium is cathode, nickel is also cathode, cobalt is also cathode. Okay na? So option is only 3 C is the answer. Okay, let's consider the following. This is a very easy question. Actually this is a very easy question. Consider the following. How many of them contain plastic? ఇందులో దేంట్లో ప్లాస్టిక్ ఉంటుందట. సో while answering science and technology especially, most of the questions లో మనం scientist, we don't have to become a scientist to solve answer. సపోజ్ ప్లాస్టిక్ ఉంది, ప్లాస్టిక్ మొత్తం గురించి మనం చదివి ఉన్నాం, డెఫినెట్లీ వీ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ రెడ్. స్టెమ్ సెల్ అని ఇచ్చాడు, స్టెమ్ సెల్ మొత్తం చదువుతాం, అసలు చదవం. సో మనం ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుండి కొంచెం చదువుతాం, బేసిక్స్ చదువుతాం, డెఫినేషన్స్ చదువుతాం, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వి రిమెంబర్. దాన్ని అప్లికేషన్ గా వాడి మెయిన్స్ రాస్తాం. దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ వాట్ వి డూ. సో ప్లాస్టిక్, ఇందులో ప్లాస్టిక్ ఉందా లేదా అనేది వి డోంట్ నో. డెఫినెట్లీ వి డోంట్ నో ఇందులో ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, ఎందులో ప్లాస్టిక్ ఉండదు. దట్ ఈస్ వి డోంట్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ ఎనీ కరెంట్ అఫైర్. బట్ we can give a guess also in this kind of questions. Suppose cigarette butts lo if 0.001 ఉన్న plastic ఉన్నట్టే. Same in eyeglass sensor, same in car tires, 0.00001 ఉన్న plastic ఉన్నట్టే. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఉంటుందా అని కన్ఫ్యూజన్ లలో వి వేస్ట్ 1-2 minutes. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ టైం సో ఆల్ 3 పెట్టేదండి. ఆల్ 3 విల్ బి ఆన్సర్ ఆల్ ద టైమ్స్. ఇంతకుముందు చాలా సార్లు దిస్ గాట్ రిపీటెడ్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఆల్ 3. And specific subject oriented use cigarette butts contain glucose acetate, it's a plastic. And this eyeglass lenses, it contains polycarbonate. Okay, the plastic name is polycarbonate. And this car tires contains synthetic rubber. Synthetic rubber is a plastic again. Okay, so easy question, you can't lose. ఇలాంటి దాంట్లో మనం వదిలేయద్దు. నాకు 4th question కంటే 5th question చాలా ఈజీ. You can easily score here. So next question, consider the following statements. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? Coal gasification technology can be used in production. ఈ coal gasification వాడి what is getting produced అని అది question.
ethanol, nitroglycerin, urea. So coal gasification అంటే mixture. It is a process that converts coal into syngas. Okay, coal syngas convert అవ్వడమే coal gasification. Okay, what are those gases? Carbon monoxide and hydrogen, H2. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఇది కూడా మనం చదివితే తప్ప చేయలేని క్వశ్చన్. అట్లీస్ట్ ఒక్కటి ఇఫ్ యూ నో వన్ యూరియా ఇస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ అనుకుంటే ఇథనాల్ అవుతుందా, నైట్రోగ్లిజరిన్ అవుతుందా, వీ డోంట్ నో. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీలో 3 ఇస్ దేర్. ఇథనాల్ ఇస్ దేర్, nitroglycerin is there, urea is there. So according to NCERT 3 are correct. But one of the publications lo I read ethanol and urea. Actually coal gasification January lo it was in news. So you never know which one is correct. Let's UPSC decided. So C is more correct. It can be B also. Couple of institutes are saying it's B. Let's see. And coal gasification lo ethanol is produced through fermentation process tho ethanol produce అయ్యింది. ఓకేనా. యూరియా క్రియేట్ చేయాలంటే లైక్ కోల్ సింగ్యాస్ విల్ క్రియేట్ అమోనియా, NH3 నుండి మళ్ళీ సింగ్యాస్ యూరియా ఇస్ గెటింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇట్స్ good question actually. Next, sixth question. It is very, very, very good question again. Sixth question. What is the common characteristics of chemical substances generally known as Cl20, HMX, LLM 105, which are sometimes talked about in media? Okay. These are alternative to hydro, fluorocarbon refrigerators. These are explosives in military weapons. Sorry. These are high energy fuels for cruise missiles. These are fuels for rocket propulsion. Okay. సో వాట్ ఆర్ దిస్, ఇవి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. Cl20, HMX, LLM 105. సో ఒకప్పుడు 2020-21లో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసేది తెలుసా? సో ఈ 3 BCD అనేది సిమిలర్ ఉన్నది కాబట్టి ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది అనుకునేది. కానీ ఏకి క్వశ్చన్కి అసలు సంబంధమే లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏకి క్వశ్చన్కి అసలు సంబంధమే లేదు. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ 2 సిమిలర్ ఆప్షన్స్. B, they are explosive in military weapons. These are fuels for rocket propulsion. Okay, these are very, very similar actually. I tell you why. And most of the times either of these two will be right. Actually these two are right. కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమంటానే B and right, some institutes are saying D are right. What I think is, I tell you, suppose there is one rocket, 1 2 3 4 స్టేజెస్ ఉంటుంది రాకెట్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇక్కడ ల్యాండ్ మీద అయితే ల్యాండ్ మీద ఫస్ట్ స్టేజ్ అక్కర్స్ అన్నట్టు. పైకి వెళ్ళే కొద్ది సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్, ఫోర్త్ స్టేజ్ విల్ చేంజ్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్లో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో టు కాంబాట్ దట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వీ నీడ్ సమ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ which will combat that gravitational force. Okay, solid fuels are Cl20, HMX, LLM. These are those solid fuels which are used in the first stage of rocket. Okay, now see the options. B option, these are explosive in military weapons. These are fuels for rocket propulsion. Okay, explosive గా వాడతాను దీన్ని, but first ఇది solid fuel. These are solid fuels which has that property. That's why these are used as explosives. Yes or no? So first characteristic ఏంటి? It is a fuel which is used as solid fuel used in the first stage of rockets. So definitely D is the first option for me. Of course B, it is saying the Vision PT 365 లో something like that is written. So అందులో నుండి నేను తీసుకొని B పెట్టా అంతే. బట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మేబీ ఐ థాట్ దిస్ D can be also right. So it's B or D. Let's UPSC decide. It's a very good question, no? So let's go to next option. Answer the following statements. It is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing. Okay, Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. Deep learning is subset of machine learning. Okay, so in this question it is say statement 2 is extreme, no? It is introduced by Amazon Web Services. Extreme statement unnappudu we cut it off, no? Yes, cut it off. So second, third, fourth options will be wrong, and one actually second, no? Second option is wrong. So 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. First option is 2. Second option we find 2 and C it is correct. Actually it is correct only. Second option without elimination, just concept చెప్పాలంటే Majorana 1 chip uses is quantum computing. Quantum computing and ఏంటి? Quantum computing uses is qubits instead of bits. Classical bits use చేయదన్నట్టు quantum computing. Qubits అంటే ఏంటిది? Electrons, protons. Bits అంటే 0 1. So quantum computing is done with this qubits, electrons, protons, not with 0 1. So this Majorana 1 chip using that. Okay,
It is introduced by Microsoft. Okay, Microsoft is used. It is introduced by Microsoft. The second statement is wrong. Third statement, deep learning. Deep learning is a subset of machine learning. So it's famous diagram now in every in NCERT also it is there. In recent NCERTs, it is published. It's a diagram. So deep learning is a subset of machine learning. Machine learning is a subset of AI. Okay, the definitions are very important. ఇది ఇంకోటి in 5 years దాకా వస్తూనే ఉంటాయి the మూడింటి మీద questions. All in group 1 you can expect, in RBI you can expect. Yes, RBI also asks such questions. And yeah, you can expect such questions. Deep learning is subset of machine learning. Machine learning is subset of AI. AI and what is AI? AI uses this human intelligence. It is a machine which uses this human intelligence to create tasks. Okay. Machine learning ante it uses some pattern words machine learning. Actually, Netflix if you are watching some crime thriller, next day నుండి అన్ని క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ అయిపోతాయి నెట్ఫ్లిక్స్, అండ్ దట్ అందులో సమ్ ప్యాటర్న్స్ దేర్. సో దట్ ప్యాటర్న్ ఇస్ మిషన్ లెర్నింగ్. సో మిషన్ లెర్నింగ్ మళ్ళీ సెట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఓకే, హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉంటేనే దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేయగలం. బట్ డీప్ లెర్నింగ్ విచ్ యూజువల్లీ డజంట్ నీడ్ దిస్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఇట్ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, సో సి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, with reference to monoclonal antibiotics, often mentioned in the news, consider the following statements. Okay, these are man-made proteins. They simulate immunological function due to their ability to antigens. They are used in treating viral infections like Nipah virus. Okay, which of the following statement is correct? So, what are these monoclonal antibiotics? So, if you have not read about this, it is a hard question again. Chadakunte it is hard, but 2-3 years it has always been news because of coronavirus or Nipah virus or Ebola virus. So, ఈ మూడిటి వల్ల it is always been in news. It's very important. Hindulo kuda they are always mentioning this monoclonal antibiotics. Couple of times I read it in Hindu only. So monoclonal ante if you divide ఎప్పుడైనా ఇలాంటి అర్థం, if you don't know something, no, if you divide it into two parts, mono అంటే single. ఓకే, క్లోనల్ అంటే 1 million యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయనుకోండి, దే ఆర్ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్లోనల్. ఓకే, if 1 million యాంటీబాడీస్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్, దెన్ సిమిలర్ ఫంక్షనింగ్ ఉందంటే దాన్ని క్లోనల్ అంటారు. సో దట్ డిఫైన్స్ మోనోక్లోనల్. సో మోనోక్లోనల్ గురించి ఇంకోటి చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ వ్యాక్సిన్. వాట్ ఈస్ ఇన్ వ్యాక్సిన్? వ్యాక్సిన్ అసలు ఏముంటుంది? వ్యాక్సిన్ హ్యాస్ యాంటీజెన్స్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ యాంటీబయాటిక్స్. వ్యాక్సిన్స్ లో యాంటీజెన్స్ ఉంటుంది. యాంటీజెన్ అంటే ఏంటి? ప్యాథోజన్. మళ్ళీ యాంటీజెన్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్యాథోజనే. ఎప్పుడైతే మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటామో మన అవర్ బాడీ విల్ క్రియేట్ దిస్ యాంటీబాడీస్ అండ్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ దస్ అండ్ వీ గెట్ క్యూర్డ్. సో అవర్ ఇమ్యూనిటీ టు క్రియేట్ దిస్ యాంటీబాడీస్ టు క్యూర్ దిస్ ప్రాసెస్, ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్. కానీ సపోజ్ ఎబోలా వైరస్ ఆర్ నిఫా వైరస్ వచ్చిందనుకో, నిఫా వైరస్ ఇలాంటి వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఆ యాంటీబాడీస్ క్రియేట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది చాలా. అవర్ బాడీ విల్ టేక్ ఎ లాంగర్ టైం టు క్రియేట్ దోస్ యాంటీబాడీస్. అండ్ వైరస్ ఏంటో తెలుసు, వైరస్ ఒక్కసారి సెల్ అటాక్ చేస్తే దట్ సెల్ విల్ బిహేవ్ లైక్ వైరస్ ఓన్లీ. ఓకే, వైరస్ ప్రాపర్టీ అదే. సో యాంటీబాడీస్ క్రియేట్ చేసేంత టైం ఇమ్యూనిటీ ఉండదు అప్పుడు, ఎప్పుడైనా నిఫా వైరస్ ఆర్ ఎబోలా ఇలాంటి వైరస్ వచ్చినప్పుడు. సో డైరెక్ట్లీ వీ టేక్ దిస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ టు ఫైట్ దిస్ నిఫా వైరస్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ మ్యాన్ మేడ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ దే సిమ్యులేట్ ఇమ్యూనో ఫంక్షన్ డ్యూ టు ది ఎబిలిటీ టు బైండ్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్. అదే దీని డెఫినేషన్, ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. సో ఆల్ త్రీ ఆర్ కరెక్ట్. గుడ్ క్వశ్చన్ అగైన్. నెక్స్ట్, consider the following statements. No virus can survive in ocean waters. No virus can infect bacteria. No virus can change the cellular transitional activity in host cells. How many of the above statements are correct? So no virus and no virus, no. If we consider no, like in the elimination technique, no each and we'll come into some conclusion. Yes or no? So here elimination technique doesn't work because actually there are some viruses which can actually survive in ocean waters. They live on plants and fishes and plants మీద some viruses survive అయితే. యాక్చువల్లీ వైరస్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ కాంట్ సర్వైవ్ ఎలోన్, ఇట్ నీడ్ సంబడి. అది ఎవరి మీద వాళ్ళు ఉండి ఎవరిని ఒకరిని ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యకుండా ఇట్ కాంట్ సర్వైవ్. ఓకేనా? సో అసలు నువ్వు దాన్ని నార్మల్ పక్కన వదిలేసి అది బతకలేదు. ఇఫ్ ఇట్ కమ్ అండ్ ఫాలో ఆన్ యూ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ సర్వైవ్. అదే వైరస్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ఓషన్ వాటర్స్ బై లివింగ్ ఆన్ ప్లాంట్స్, ఆన్ అదర్ థింగ్స్, ఫిషెస్. అండ్ సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ రాంగ్. నో వైరస్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా కూడా వైరల్ ఫీవర్ వస్తుంది. If people know, bacteria also gets this viral fever, and that is called as bacteriophagous. This is that
వెరీ ఫేమస్ బ్యాక్టీరియా వైరస్. కానీ బ్యాక్టీరియా కూడా జ్వరం వస్తుంది. ఆ జ్వరం పేరే బ్యాక్టీరియా ఫేకస్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ త్రూ వైరస్. కాబట్టి it doesn't take any medicine, it gets cured of on its own. So option 3 we'll see. No virus can change the cellular transitional activity in host cells. So actually this is wrong. No virus can change the cellular transition in host cells. Actually this is wrong. Okay, this is not A, this is D. Okay, viruses can do. Virus can change the cellular. When it attacks no cell, no, that cell will behave like this virus. The ఏం బట్టినట్టు చేస్తారు అన్నట్టు ఆ cell. This virus is almost like a ghost only. So yeah. Consider the following statements. 10th question. Activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutants for effluent, steam, and to contaminants from various industries. Statement 2. Activated carbons exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals. Statement 3. Activated carbons can easily synchronize from environmental waste with high carbon content. Okay. So activated carbon properties చెప్తాను వాళ్ళంతే. What is activated carbon and its properties? He is talking about that. Activated carbon ante yeah, it is created from this waste only, and which can synthesize high carbon content. So waste and creating a waste disposal law it will use. So option A is correct. If you see statements here, you see statements, both 1, 2 and 3 are correct. Both explain statement 1. Both 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Both 2 and 3 are correct, only one explains only 1 and 2 are correct, and that explains statement 1, and neither statement 1 or 2 are correct. So దాని అర్థం ఏంది, స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్ అని మీకు తెలిసినప్పుడు స్టేట్మెంట్ 2, 3 ఎట్లా చదవాలి తెలుసా? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ బికాస్ ఆర్ సిన్స్. యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ బికాస్ అండ్ సిన్స్ అండ్ రీడ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్. అప్పుడు ఈజీ అయిపోద్ది. సి activated carbon is good and an activated tool to remove pollutants from effluent streams and radiant contaminants from various industries. Since activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals and can be easily synchronized from environmental waste with high carbon content. See how easy it has become now. So conjunctions వాడితే statement based questions if you use these conjunctions like because, since, and అట్లాంటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయి. సో ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. Both of them explain statement 1. Let's come to 11th question. Studies indicate that the carbon dioxide emitted from cement industry accounts for more than 5%. Okay. Statement 2. Silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Limestone is converted into lime during clinker production of cement manufacturing. Okay. So the following statements are correct. Both 2 and 3 are correct. Both 2 and 3 are correct, and only one explains statement 1. 2 and 3 are correct. Neither are correct. ఇక్కడ కూడా statement 1 is correct again. So with option statement 1 is correct again. So studies indicate that the carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global emissions. That is correct. Here I gave one diagram representation. So yeah, this coal is producing, cement is producing 7%. So it is correct, more than 5% correct. But only one statement 2 is correct actually. Statement 2 explains this. It is also correct, but it doesn't interfere with statement 1. Okay, only statement 2 explains the statement 1. Both statement 2 and 3 correct, but only one of them explains statement 1. That is second statement. So it is practiced. If you practice a lot of these questions, then అప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ దిస్ COP 29, no? COP 28. Okay. So let's see. At the 28th United Nations Climate Change Convention COP 28, India referred from signing Declaration of Climate and Health. Okay, India refrained and sign పెట్టకుండా వదిలేసిందట. Statement 2. The COP 28 declared on climate health is binding declaration, and if it's signed, it's mandatory. ఒకవేళ ఆ డిక్లరేషన్ లో సైన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ అండ్ మ్యాండేటరీ, ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే డీకార్బనైజేషన్ ఫర్ ద హెల్త్ సెక్టర్. Statement 3. If health sector is decarbonized, the reliance of its healthcare system may be composed.
If India's healthcare system is decarbonized, the reliance of its healthcare system may be compromised. See, ఏదైనా central or union, what is this, international thing, binding అని ఎప్పుడు ఉండదు. There's nothing like mandatory. It doesn't make you mandatory to do something. So statement 2 is wrong, and statement 3 is a generalized statement. Correct. And మాట్లాడేది correct. So statement 1, India refrained. India didn't sign it. So statement 3 explains statement 1. Okay, C is the option. Only one of the is correct, and that explains statement 1. 3 is explaining statement 1 here. Next, this environment. Environment, you can't take risk here. Environment లో risk తీసుకోలేము అసలు. సో చాలా కేర్ఫుల్గా చదివి పెట్టాలి ఎన్విరాన్మెంట్ క్వశ్చన్స్. సో ఇందాక కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ క్వశ్చన్. Solar fails. This is geography. Let's see. Consider the following statements. Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and axis. Solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outer space atmosphere with tremendous amount of energy. Third statement. As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. Okay. It's actually NCERT based question. If you have read NCERT, this is very easy to answer such a question. NCERT based questions geography లో ఎప్పుడు వస్తాయి? NCERT is very important. 6th to 12th. 6th and 12th, 11th, 12th కాదు. 6th to 12th you should read. Nobody talks about this. Everybody అందరు ఏమంటారు 6th, 11th, 12th అంటారు, కానీ 6th to 10th are equally important, and it has a lot of 11th, 12th కంటే 6th to 10th చదివితే it becomes very easy to understand geography. ఒకప్పుడు నాకు geography అస్సలు ఇష్టం ఉండబడింది. Then I read the 6th to 10th and my seniors also suggested me. 6th to 10th చదివితే geography is very easy. 11th, 12th NCERT 4 books ఉంటాయి కదా, ఈజీ అర్థమైపోతాయి. సో 6th to 10th డోంట్ స్కిప్ దిస్. మహా అంటే 1 week లో అర్థమైపోతాయి. 1 week is very much enough to complete 6th to 10th, అండ్ అందులో నుండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి. సో scientific studies suggest that a shift is taking place in the Earth's rotation and axis. Yes, statement 1 is correct actually. And solar flares has nothing to do with this. Rotation ఎందుకు చేంజ్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు పోలార్ రీజన్స్ లో ఐస్ మెల్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ అంతా ఈక్వేటర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దట్ మాస్ దేర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ మాస్ షిఫ్ట్ అయ్యి, అండ్ దిస్ రొటేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అన్నట్టు. సో అది దానికి అకార్డింగ్ టు NCERT దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దట్. సో స్టేట్మెంట్ B is incorrect. So C is the answer. Only one of the statements 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. Okay, this third statement, ice melt avadam valla earth rotation మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, and that is scientifically true also. Scientists have proven that, and which is mentioned in our NCERT clearly. Okay, NCERT based question. Next, this is conceptual. Article 6, statement 1. Article 6 of Paris Agreement on climate change is fluently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement 2. Article 6 of Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon market. Article 6 of Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach climate targets. Okay, Article 6 lo, this is what he is talking about. Article 6 of Paris Agreement. Okay, if you have read Paris Agreement, it is very important. Everyone should read environmental. Paris Agreement is very important. You not miss. Environment lo konni submits ఉంటాయి, Rio submit, COPs, COPs 28, 29 recently అని ఇవి అసలు వదలకుండా you can't go to and sit and in any exam, including banking and reserve bank, any exam you can't go and sit group 1, group 2. So you should complete this topics for sure. 3 days thing this is reading all the submits అంటే ప్రతిసారి క్వశ్చన్స్ పడుతూనే ఉంటాయి. And if you have read this Article 6 of Paris Agreement, 3 statements are correct, and 2 and 3 explains statement 1. Okay, 3 are correct there. With reference to direct air capture, an emerging technology, which of the following is are correct? Direct air capture valla which of the following statements are correct antamu? Statement 1, it can be used as a way of carbon sequestration and separation. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Okay, so first of all, direct air capture and direct air capture is nothing but extracting CO2 exactly from combat air. అంటే డైరెక్ట్ ఎయిర్ నుండి CO2 ని అబ్జర్వ్ చేయడమే, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్. డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది క్వశ్చన్. అట్మాస్ఫియర్ నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అబ్జర్వ్,
That is called direct air capture, and దాని వల్ల యూజ్ అయింది. It can be used as a, it can be, can is a positive statement. It can be used as a way of carbon sequestration, carbon separation. So carbon dioxide suck చేసుకుంటే like there will be different carbon separation. So yeah, statement 1 is correct. It can be a valuable approach for plastic production in food processing. It is also correct. It can be, it's a positive statement. In aviation, it can be a sequence of carbon for combining with hydrogen and create synthetic low carbon fuel. It is also correct. All three are correct. A positive mood with a positive statements, and it's a very good question and easily scoring. Even if you don't know, it can be, if you see this can be, with that also you can solve this kind of questions. Okay. Regarding peacock tarantula. Okay, it is a bird. Species in use మేబీ అందరు చదివే ఉంటారు ఈసారి, ఎందుకంటే లాస్ట్ 2-3 టైమ్స్ నుండి 3-4, లాస్ట్ టైం అయితే 6 వచ్చినాయి స్పీసీస్ ఇన్ యూస్ నుండి, అంతకుముందు 4 వచ్చినాయి. సో స్పీసీస్ ఇన్ యూస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఈసారి 1 or 2 అనుకుంటా, మేబీ 1 or 2. సో దట్స్ ఇట్. స్పీసీస్ ఇన్ యూస్ లో లైక్ స్పీసీస్ ఇన్ యూస్ చదివినప్పుడు మనం దాని తాత నుండి మొత్తం చదవాల్సిందే. వీ షుడ్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దట్ స్పీసీ. ఇట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్, ఇట్ ఈస్ స్లీపింగ్, ఇట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్, వాట్ విల్ ఇట్ డూ టు ఈట్. సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సిందే అబౌట్ వెన్ వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ స్పీసీస్. సో ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. It is omnivorous or carnivorous. That is also important. So let's see. Peacock tarantula. Okay. It is an omnivorous. It is national habitat in India, only includes some forest areas. In its national habitat, it is airborne species. Okay. So statement 2, it is very, very, very easiest way to solve this question. ఎందుకంటే ఇట్స్ నేషనల్ హ్యాబిటేట్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ లిమిటెడ్ సమ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. కేవలం కొన్ని ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మాత్రమే నేషనల్ హ్యాబిటేట్ ఉందట దీన్ని. సో కరెక్టే కదా, ప్రతి చోట ఇట్లుంటుంది. ఏ బర్డ్ అయినా యూ కాంట్ బి అవైలబుల్, ఎందుకంటే అక్కడ ట్రాపిక్స్ ఉంటాయి, టెంపరేట్ జోన్స్ ఉంటాయి. యూ కాంట్ బి అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. సమ్ ప్లేసెస్ లోనే ఉంటాయి ఏ స్పీసీ అయినా. లయన్స్ చూడండి గుజరాత్ లోనే అనుకుంటే, బికాస్ ఇట్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ దట్ యానిమల్ టు స్టే దేర్. దీనికి కూడా అంతే, అదే పాయింట్. ఆ స్టేట్మెంట్ వాడితే మీకు యూ ఎండ్ అప్ విత్ 1 and 2 గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్. సిడీలు ఉంటారు. సో 1 ఇస్ రాంగ్, అప్పుడు ఆమ్నివరస్ కాదు అన్నట్టు. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఇన్ ఇస్ నేషనల్ హ్యాబిటేట్ ఇట్ ఈస్ ఏరోబియల్ స్పీసీ. ఏరోబియల్ అంటే ట్రీస్ లో పడుకుంటుంది అన్నట్టు. ట్రీస్ బారోస్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న, it sleeps in there. In its natural habitat, it sleeps there. So that is actually correct. So D is answer 2 and 3. Okay. And next question 18th. Consider the following statements regarding. Okay. Carbon dioxide CO2 emission in India are less than 0.5 cubics per capita. Okay. In the CO2 emissions from the fuel combustion, India ranks second. Okay. Electricity and heat produced in the largest sources of CO2 emissions. Okay. So CO2 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. CO2 దాని రేంజ్ ఇచ్చాడు. ఇట్ ఈస్ దాని ఇండియాలో, దాని వరల్డ్లో దాని ప్లేస్ చెప్తుండు, అండ్ హైయెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ CO2 ఏంటో చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో వైల్ ఆన్సరింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ వన్ ఆప్షన్ యూ షుడ్ నో 100% కరెక్ట్. 100% కరెక్ట్ చేస్తే మిగతా 2 ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ మనం ఆప్షన్ సి, ఇఫ్ యూ సి, electricity and heat producers are the largest source of EO2 emissions in India. Of course, no? We use this thermal power plants. Thermal power plants produces electricity, power. So దాని వల్లనే CO2 emissions ఎక్కువ ఇండియాలో అంటున్నారు. సో దట్ కెన్ బి కరెక్ట్. ఓకే, 1, 2, 3. సో ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ అవైలబుల్ విత్ 2 ఆల్సో, 3 ఆల్సో, అండ్ 1, 2, 3 మూడు వదిలి ఉంది. సో లైక్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కొంచెం గట్టినే, నాట్ ఈజీ టు సాల్వ్ when it is present with the 2 and 3, 2 and 1. So see the second statement, CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second. India దేంట్లోనైనా ఇలాంటి దాంట్లో సెకండ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ చైనా ఉంటుంది కాబట్టి. చైనా హ్యాస్ మోర్ ఇండస్ట్రీస్, సో డెఫినెట్లీ చైనా will has more CO2 content than India. So in 2 and 3 are correct. So this is wrong. Actually this is between 1.9 to 2.7. So 2 and 3, C are correct. C is the correct. Consider the following statements. Actually these kind of questions, we should directly read from NCERTs, and these kind of questions should be, ఒక్కవేళ ఒక్క ఆప్షన్ తెలియపోయినా మనకు తెలియనట్టే. సో 19th క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ ఐ సజెస్ట్ యూ టు రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్ ఫర్ మోర్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు వదిలేయడమే కరెక్ట్. హియర్ యూ షుడ్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ రీడ్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఈసారి 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఇట్లా వచ్చినాయి. సో మేబీ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ 20th క్వశ్చన్. With reference to Earth, planet Earth, consider the following statements. Rainforest produces more oxygen than produced by
oceans. Marine pyroplankton and photosynthetic bacteria produce 50% of world oxygen. Well organized surface water contains several floods, folds higher oxygen than in atmosphere. ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాడు అనేది స్టేట్మెంట్, అది క్వశ్చన్. సో దాని నుండి క్రియేట్ అయిన ప్రాపర్టీస్ ఇవి. సో oxygen where it is available in oceans it is more because this plankton planktons, this algae create more oxygen than rainwaters are everywhere. It is produces more than 50%. It produces 50% can ఎక్కువ oxygen produce the ocean planktons. So statement 1 is wrong. Statement 1 becomes wrong. So second statement is correct, 50%. Well organized surface water contains several floods. Surface water, okay, if you see properly, well organized surface water contains several folds higher oxygen than in the atmosphere. Surface water దగ్గర higher oxygen ఉండదు. Okay, deep oceans లో ఉంటుంది, like oceans have that high oxygen but not near surface water. Surface water కంటే కూడా atmosphere లోనే ఎక్కువ oxygen ఉంటుంది. So the statement is wrong. So 2 only is the answer. So very nice question, no? Again, so again it is totally related to geography, NCRTs. If you read NCRTs then it becomes easy. And next comes history questions వస్తున్నాయి. History questions లో it's totally for reading history, no, you should cover this NCRTs for sure. NCRTs history is very good. Spectrum they follow and other things also follow, but NCRTs చదివినాక నాకు షిఫ్ట్ అవ్వండి. NCRTs are very important for history. ఎందుకంటే ఈసారి కూడా NCRTs నుండి ఆల్మోస్ట్ 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. 8 to 9 questions came from direct NCRTs. If you have not read NCRTs, and వేరే వేరే బుక్స్ చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి చూడండి, స్పెక్ట్రమ్ కానీ వేరే వేరే బుక్స్ దే ఆర్ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ సైన్స్. దానివల్ల NCRTs 3-4 times చదవచ్చు. ఓకే, హిస్టరీలో వెయిటేజ్ కూడా తగ్గింది అండ్ మెయిన్స్ లో హిస్టరీ బికమ్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. హిస్టరీ సొసైటీ 1 ఉంటాయి కాబట్టి మెయిన్స్ కోసం NCRT చదవడం ఈజీ. సో ఆ NCRT అక్కడ చదివిన NCRT అక్కడ చదివిందే ఇక్కడ యూజ్ అయింది మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ లో. ఎప్పుడైనా హిస్టరీ మెయిన్స్కే చదవాలి, అదే ప్రిలిమ్స్కి యూజ్ అయింది. ఓకే, సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు పాజిటివ్గా మాట్లాడితే కరెక్ట్, నెగిటివ్గా మాట్లాడితే తప్పు. దట్స్ ఏ సింపుల్ లాజిక్, అక్కడ అంతే, గేమ్ ఉండదు. హీ పొసెస్డ్ గ్రేట్ లవ్ అండ్ respect for traditional philosophical system of the East. Okay, he desired his countrymen to accept the rational principle of human dignity and social equality for all. Both are positive statements. రెండు కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్, బట్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఎప్పుడైనా ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, ఇండియన్స్ నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళ గురించి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చిందంటే పాజిటివే, కరెక్టే. నెగిటివ్ మాట్లాడితే తప్పు, సింపుల్. మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ. నెక్స్ట్ 22. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ నాన్ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రామ్. నాన్ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రామ్ నుండి ఈస్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ద ఎబవ్ వేర్ పార్ట్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రామ్. నాన్ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో విచ్ ఆర్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ ఈస్ ఆస్కింగ్. Boycott of law codes, foreign cloth, observe of strict non-violence, retention of titles and honors without using them in public, establishment of panchayat for settling disputes. So a program lo which what are the criteria they have taken? Okay, first statement is correct. Second statement actually this second statement NCRT lo లేదు. So it is in spectrum lo ఉంది మళ్ళీ, NCRT లో లేదు. They didn't mention this second statement in NCRT. I have seen this, so I didn't see it actually. Third statement retention కాదు, it's not retention. Okay, how can you retain titles? No, that is wrong. It is renunciation actually. Renunciation is counter. Here it is written renunciation. Establishment for panchayat setting dispute, it is correct again. This panchayat అని వచ్చిందంటే కరెక్ట్ అయిపోద్ది స్టేట్మెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో యాక్చువల్లీ 2 are correct, only 2. It can be 3 also, only 3, B or C. And NCRT spectrum, UPSC we don't know where it takes. B or C can be correct for this. So I have given 2 only. Maybe we'll see what happens. So modern history question adi kuda. Next, the irrigation device called Aragatta was. The irrigation device Aragatta was. So adi enti అని అడుగుతున్నారు. A water bag made of leather pulled over by a pulley. A large wheel with earthen pods tied to outer ends of its spokes. A large earthen pods driven by bullocks. A large water bucket pulled up by a rope directly by hand. Okay, అది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. Actually this is that. It is a very much a fact oriented question directly from NCRT 11th standard. So this is it. So option B is the answer. A large wheel with earthen pods tied to outer ends of spokes, and this is the diagram. Okay, again this is a fact based question. How many of the following rulers in ancient India has assumed the titles
Matsya. Okay, these are the titles he's talking about. These titles actually, in ancient history, these titles are very famous. When I recall this titles, the titles plays actually. These titles are plays. A place నే టైటిల్ ఇస్తారు హ్యూమన్స్ కి అప్పుడు కింగ్స్ కి ప్లేస్ నే టైటిల్ ఇచ్చారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ 1 మహేంద్రవర్మన్. ఓకే, facts, it is also fact again. History is all facts, it's directly from NCERT. Facts again, Chinese pilgrim traveled to India during the reign of ఎవరు అయినప్పుడు ఈయన ఇక్కడికి వచ్చారు అని అడుగుతున్నారు. చంద్రగుప్త ట్యూబ్. NCERT బేస్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, who among the following led to successful military campaign against the king of Sri Vijay, the powerful maritime state which ruled by Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands? Indonesia. He's talking about Indonesia. సో అంత డేరింగ్ ఉన్న పర్సనాలిటీ ఎవరు అప్పట్లో? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ PS1-2, రాజేంద్ర చోళ. ఎప్పుడైనా హీరోస్ వచ్చిందనుకో, దిస్ చోళ హీరోస్ వెన్ ద కమ్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్, వాళ్ళే ఆన్సర్. చోళ, ఇఫ్ ఇట్స్ సమ్ చోళ కమ్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్, దట్ చోళ మ్యాన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. So with reference to ancient India, 600 to 322 BC, that's the following statement. How many of the above pairs are correctly matched? So this is a very hard question. సో ఎన్సీఆర్టీ ఇలాంటి ఇప్పుడు చూడండి, రివర్స్ ఈర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ రీజన్స్ అండ్ అక్కడ ఫ్లో అయ్యే రివర్స్. ఇప్పుడు రివర్స్ గురించి మనం రీడ్ ఇండియన్ రివర్స్, సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్, నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్, ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్, వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్, హిమాలయన్ రివర్స్, పెనిన్సులర్ రివర్స్ అండ్ వరల్డ్ రివర్స్, వరల్డ్ లేక్స్ అన్ని చదివి ఏన్షియంట్ రివర్స్ కూడా చదవాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ 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 హ్యూజ్ టాస్క్. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ లీవ్ దెమ్ ఆఫ్. అండ్ విపర్స్ చూడండి, విపర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బీస్ కి ఓల్డ్ నేమ్ ఇది విపర్స్ అనేది. So who remembers all of that? So such kind of questions should be left, and it's a very hard question to answer. Maybe most of you have left it. చాలా మంది వదిలేసి ఉంటారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. సో దెన్ మ్యాప్స్ ఐ గేవ్ అండ్ అబౌట్ దెమ్. ఓకే, ఎవరికైనా ఈ పీడిఎఫ్ కావాలంటే ఐ క్రియేట్ దిస్ టెలిగ్రామ్ పేజ్, యూ కెన్ గో అండ్ సీ దేర్, ఐ ప్రొవైడ్ యూ. సో కాంప్రిహెన్సివ్ ఆన్సర్స్ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. చూసి యూ షుడ్ ఒక రివ్యూ ఇవ్వండి. గివ్ ఎ కామెంట్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వెరీ హార్డ్ క్వశ్చన్ because I myself has never read such a question. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు నేను ఎక్కడ చదవలేదు, బికాస్ నేను హిస్టరీ తక్కువ చదువుతాను, అందులో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అయితే అసలు చదవలేదు అబౌట్ దిస్ పార్ట్. సో లెట్స్ సి. ఇండియన్ గాంధర్వ మహావిద్యాలయ మ్యూజిక్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ was set up in 1900 by విష్ణు గజంబర్ పుష్కర్ ఎన్. సో వేర్ ది స్కూల్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని అడుగుతున్నాను. సో యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో, సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఫ్రమ్ గూగుల్. ద ఆన్సర్ ఇస్ డి, లాహోర్. మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ ఉజ్జయిన్ బికాస్ మ్యూజిక్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ అంటే మేబీ పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్ కాబట్టి ఉజ్జయిన్ అనుకుని ఉంటారు, బట్ ఆన్సర్ ఇస్ డి, లాహోర్ ఇస్ ది ఆన్సర్. సో Ashoka has come again. Ashoka will come in every 1-2 years. And it's a very easy question. Ashoka inscription suggested that Pradakshika, Rajuka and Yukta were. So these are very important. Mostly మనం NCERT డైరెక్ట్ NCERT క్వశ్చన్. ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్సర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ థింక్ ఇస్ ప్రొవిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేబీ, ఎందుకంటే ఆ చాప్టర్లో దోస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈజీ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్. సో మోడర్న్ హిస్టరీలో నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగాలి సార్ యాక్చువల్గా మోడర్న్ హిస్టరీలో. ద కాంగ్రెస్ డిక్లేర్ ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్ ఫర్ ఆల్ legitimate and peaceful means of its objective. Very correct. It was the implemented in states with civil disobedience and non-payment of taxes for next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. Only any negative statement అనుకొని only one అనుకుంటారు, but actually 1 year లోపు నాకు కావాలి అని అన్నారు అప్పుడు నిజమే. So those are very dashing and daring people. Yes, that is correct. C is the answer. Next comes economy. Economy you can't take a risk. Economy is very 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 important subject for UPSC, and here you can't take a risk, and more importantly తెలిపోతే వదిలేయడమే కరెక్ట్. So much of concept you need. Banking is important, RBI is important. Okay, these two subjects are becoming very important for economy these days. Inflation is important. So let's see. With reference to investments, consider the following. How many of the above are treated as alternative investment funds? Alternative investment funds అంటే ట్రెడిషనల్ వాటికి వ్యతిరేకంగా, ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కంటే డిఫర్గా కొత్తగా వచ్చిన ఏంటి, వాటిని ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ అంటారు. న్యూ ఇన్ ద మార్కెట్. This came new in the market.
So bonds are traditional. Hinge funds, stocks are traditional. Venture capital. Bonds, hinge funds, stocks, venture capital. Bonds, stocks are traditional investments again. Hinge funds and venture capitals are new. These are alternative investment funds. So only two is the answer. Okay. So I defined them. It is directly from Ramesh Singh actually. Ramesh Singh lo it is mentioned. So Ramesh Singh is a very important book. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కసారి చదవాలి. సో అందులో నుండి క్వశ్చన్స్ తక్కువ వచ్చినా కూడా it has a very vast knowledge of it. So let's come into next question. So which of the following sources of income for Reserve Bank of India? So Reserve Bank of India కి sources of income ఏంటో అని అడుగుతున్నారు. So option 1, buying and selling a government bond, buying and selling foreign currency, pension fund management, and fourth, lending to private companies. Fifth, printing and distributing currency notes. So which of this generates revenue for Reserve Bank of India? ఇందులో ఏది క్రియేట్ చేస్తుందంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఫారిన్ కరెన్సీ అంటే ఇప్పుడు తక్కువ వాల్యూ ఉన్న కరెన్సీ మనం తీసుకొని ఎక్కువ వాల్యూ పెరిగినప్పుడు దాన్ని అమ్మేయచ్చు. త్రూ దట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దట్. సో ఆప్షన్ 2 అయితే కరెక్టే. So pension fund lending money to private, this bank does this, lending to private companies, banks do that, and pension fund is not correct. And printing and distributing currency notes, okay, ఇది correct మళ్ళీ. So currency note distribution అంటే face value of currency is higher than the normal value when it is created. ఇప్పుడు నార్మల్గా క్రియేట్ చేసిన దానికంటే కూడా ఫేస్ వాల్యూ ఇప్పుడు 10 రూపీస్ అనుకోండి, ఫేస్ వాల్యూ అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు 1 to 5 రూపీస్, 1 రూపీ 2 రూపీ అంతే ఉంటుంది, కానీ క్రియేట్ అయినాక 10 రూపీస్, దాని ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్ అయితే. సో దేర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ మనీ. Okay, that option is correct again. So answer is 1 to 5. 1 to 5 is correct. దాని గురించి రమేష్ సింగ్ లో క్లియర్లీ మెన్షన్ ఒకసారి చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, with reference to government of India, consider the following statements. In the above, in how many of the above rows is the information correctly matched? So it is below actually. Edit చేసినప్పుడు కిందకి వచ్చింది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఇది. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అందరు ఏం చేస్తారంటే మెయిన్స్ వచ్చేదాకా, ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యేదాకా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎవరు చదవరు. సో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ is very important for mains. If you know paper 3 లో it is very important subject and easy కూడా వచ్చేస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మనం ఆప్షనల్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఎథిక్స్ ఇలాంటి ఇవి తొందరగా ఫినిష్ చేసేయాలి. ఫస్ట్ 2 months లో ఇఫ్ యూ ఫినిష్ ఆప్షనల్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎథిక్స్, సో 2 to 3 months లో ఇఫ్ యూ ఫినిష్ ది సబ్జెక్ట్స్ మనం చాలా వీఆర్ హెడ్ ఆఫ్ 90% ఆఫ్ పీపుల్. సో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు లైట్ తీసుకోకండి, యూ షుడ్ ఫినిష్ ఇట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. అప్పుడే బెనిఫిట్ అయింది లాంగ్ రన్ లో. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చాలా మందికి తెలియదు, 90% ఆఫ్ పీపుల్ స్కిప్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ మనం ఎప్పుడు కూడా చదవండం. సో డైరెక్టరేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ డేటా మేనేజ్మెంట్. సో దాని ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిండు, దాని ఫంక్షన్ ఇచ్చిండు, దాని మినిస్ట్రీ గురించి అడుగుతున్నారు. సో వీ మైట్ హావ్ నెవర్ రెడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి వాటికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, రెవెన్యూ ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడైనా కానీ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీయే హెడ్ ఉండదు. సో ఆప్షన్ 2 and 3 కరెక్ట్ యాక్చువల్గా, ఓన్లీ 2. ఇక్కడ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అని ఇచ్చారు, మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ కాదు, ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ. ఓకే, మనీ రిలేటెడ్ అనేది ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది ప్రతిసారి ఎక్కడైనా ఏ కంట్రీలో నేను. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. Okay, Reserve Bank of India mandates all the listed companies to India to submit a business responsibility and sustainability report. Okay, in India, a company submitting a business responsibility BRSR makes disclosure and report that are largely non-financial in nature. In India, a company submitting this report are largely non-financial in nature అని అంటున్నారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? సో లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఎప్పుడైనా ఆర్బీఐకి కంపెనీస్కి సంబంధం లేదు. ఆర్బీఐ అంటే బ్యాంక్, గవర్నమెంట్ అంతే. ఈ కంపెనీస్కి ఆర్బీఐకి అసలు సంబంధమే ఉండదు. ఇట్ హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ కంపెనీస్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ ఆర్బీఐ. సో హూ రెగ్యులేట్స్ దిస్ కంపెనీస్? సెబీ. సో ఆర్బీఐ కాదు, సెబీ ఇస్ ద ఆన్సర్. సెబీ. సెకండ్, ఇండియా, the company listing BSR makes disclosure in the report largely non-financial. Non-financial అంటే environmental changes what they have done, something like that. అలాంటి చేంజెస్ ఆ రిపోర్ట్ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ గా దే వోంట్ షో, అలాంటి ఏం చూపించారు, దే వోంట్ షో సచ్ థింగ్స్. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సెబీ నుండి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఒకటి. సో నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ ఇండియా, ఎకనామీ ఫ్రమ్ allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. Next, in India, rural agriculture land is not considered as a capital asset under the provisions of Income Tax Act. Okay, Income Tax Act 1961 is very important, but most of us have not read it.
అంటే మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా, చాలా యాక్ట్స్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఎవ్రీ ప్రొవిజన్ ఏది ఇంక్లూడెడ్ ఏది నాట్ ఇంక్లూడెడ్, హూ నోస్, హూ విల్ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రిమెంబర్, బట్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్, but not allied sectors like poultry, wool. We not these are not included, but agriculture is included. Agriculture cropping ద్వారా వచ్చేవి, it is exempted from all taxes actually. Not this poultry. Agriculture activities లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాటికి ట్యాక్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి. In India, rural agriculture is considered a capital asset under the provisions as is not considered as capital asset. Not considered as capital asset is correct then. If it is not considered as capital asset, yeah, this option 1 is not correct. Option 2 is correct. Yes. Okay. Consider the following statements. India has joined Mineral Security Partnerships as a member. Mineral Security Partnership as a member. Okay. And India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that has been identified. 30 critical minerals ki India is rich source. Okay. So all of those 30 minerals are abundantly available unto another second statement. Okay. Third statement. The Parliament of 2023 amended Minerals and Mines and Minerals Development Regulatory 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. Okay, this statement is always in use. Third statement is completely correct. Exclusively central government అనేది is actually very correct. You might have think it is wrong, but it's actually correct. Next, all 30 అనేది it becomes very not correct. All 30 minerals మన దగ్గరనే full abundant ఉంటే we would have become the richest country in the world. So not correct. And first statement is actually correct. India became a member. It's a normal statement. India ఒక committee member ఇందని అంటాడు. Okay, very good. So 1 and 3 are correct. There is 1 and 3 C. Okay, next. As regards return from the investment in the company, generally, bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. Okay, bondholders are lenders to a company, whereas stockholders are its owners. Okay, third statement. For repayment purpose, bondholders are prioritized over stockholders. Okay, see bonds ఉన్నాయి, స్టాక్స్, బాండ్ హోల్డర్స్ స్టాక్ హోల్డర్స్, వీళ్ళు కంపెనీలో స్టాక్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. సో రిస్క్ ఎవరికి? స్టాక్ హోల్డర్స్కే కదా, ఎందుకంటే లైక్ దెర్ ఇస్ వన్ షేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ డౌన్ మనమే కదా పైసలు ఇన్వెస్ట్ చేసి, సో మనం లాస్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇఫ్ ఇట్ రైజెస్ మనమే ప్రాఫిట్లోకి వెళ్తాం. సో రిస్క్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా మనకే అడ్వాంటేజ్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. బాండ్ హోల్డర్స్ ఆర్ లెండర్స్, వేరే స్టాక్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఓనర్స్. యా, వీ హోల్డ్ ద స్టాక్, దట్స్ వై వీఆర్ ఓనర్స్. స్టాక్ హోల్డర్స్ ఏ ఓనర్స్, బాండ్ హోల్డర్స్ కాదు. For repayment purpose, bond holders are prioritized over stockholders by company. This is also correct. Actually, 3 statements are correct here. Both 1 and 2 are correct, and all of them explain statement 1. Option A correct. Next definition, it is from Ramesh Singh again. NCERT lo untadi. NCERT also it is there. You read once. This is very important. Bonds and stocks. It is very booming these days. In all kind of RBI lo adigindu, IRDA lo adigindu, SSC lo kuda question వచ్చాయి. So like stocks, bonds ఇలాంటి ఈ మధ్య recently everybody are becoming investors in gold, stocks. So like everybody has this knowledge, so you should invest in all of this for sure. So next question, consider the following statements. India accounts for a very large portion of all equity options contracting traders globally, thus exhibiting a great boom. Okay, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. Okay, there is no regulatory either warning small investor about the risk of options trading or to enact or unregistered financial advisors. Okay, statement 1 and 2 are correct. They're definitely correct. India's statement is really it is booming. Recently, it is very much booming. India's stock and exchange, and at some point, it became higher than Hong Kong. The second one says that point. That is also true. ఏదో ఒక పాయింట్ లో హాంకాంగ్ కంటే ఒక పాయింట్ కంటే పైకి పోయినా అది నిజమే కదా. సో దెన్ స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 3 నో రెగ్యులేటరీ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ 1 యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్, ఎందుకంటే 3 అనే ఆప్షన్ బిలో, సిలో, డిలో మూడిట్లో ఉంది. సో ఏలో లేదు అంటే ఏ ఇస్ ఆన్సర్. రెగ్యులేటరీ పేరు సెబీ, ఆఫ్ కోర్స్. సెబీ రెగ్యులేట్స్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. So SEBI గురించి few points. It's a very important question and easy to answer with those options. Next, consider the following statements. Circular economy reduces the emissions of greenhouse gas. Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Circular economy reduces wastage in production process. So which of the statements are correct? So which of the following statements are correct? Okay. So circular economy reduces the emissions of greenhouse gas. Yes, correct. Circular economy reduces use of raw materials and circular economy reduces waste in production process. Okay, so all 3 are correct. Circular economy gurinchi recently also it is in news, so it is also booming topic. So A is correct. Statement 2 and 3 are correct, and which explains the statement 1. Okay, again capital receipts and budget. Consider the following statement. Capital receipts create liabilities, cause reduction in assets of government. Okay, borrowings and disinvestment are capital receipts. Okay, interest received on loans create a liability on government.
So it is actually easy question only. See, if you see budget, we have this revenue, deficit, everything, expenditure, receipts. అందులో కూడా we have this capital receipts and expenditure. Capital receipts ఏమైందంటే అసెట్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, ఓకే, లయబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో అసెట్స్ పెరిగి లయబిలిటీస్ తగ్గుతాయి అన్నట్టు. సపోజ్ ఈ వాట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఆ రోడ్ ఇస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, అసెట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ దేర్, లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినట్టే అక్కడ. అదే క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ లో అసెట్లు తగ్గి లయబిలిటీలు పెరుగుతాయి, అప్పులు పెరుగుతాయి, అసెట్స్ అని పోయి అప్పులు పెరుగుతాయి అన్నట్టు. సో నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్ కి చాలా పోల్ దగ్గర సంబంధం ఉండదు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ బారోయింగ్స్ అండ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్స్. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బారోయింగ్స్ దాంతో లయబిలిటీస్ వచ్చేది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ లోన్స్ క్రియేట్ లయబిలిటీ. ఇంట్రెస్ట్ పైసలు వస్తే మనకి లయబిలిటీ ఎట్లేదు. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సో ఆన్ ఎలిమినేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ దిస్. సో ఏ 1 and 2 is correct. So budget is very important. Budget is important for every exam in India. గ్రూప్స్ నుండి, ఆర్బీఐ నుండి, ఐఆర్డిఐ నుండి, సెబీ, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ ఇన్వాల్వ్స్ బడ్జెట్. బడ్జెట్ అనేది ఒక్కసారి బడ్జెట్ రిలీజ్ అయితే బడ్జెట్ లో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇట్లా మైండ్ లో ఉండిపోవాలి. వాట్ ఇస్ బడ్జెట్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇట్లా లోడే ఉండాలి బ్రెయిన్ లో. ఇఫ్ యూఆర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆస్పిరెంట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బడ్జెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్. ఒక్కసారి అయితే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ 10 ఎగ్జామ్స్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో బడ్జెట్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. So there are a couple of countries they gave. How many of the above countries are NATO members? Members of NATO, North Atlantic Treaty Organization. How many of you think that NATO is very important? NATO వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, నాటో వల్ల యూజెస్ ఏంటి? How many of you think this NATO is needed? అసలు నాటో అవసరం అంట, అసలు యూఎన్ ఉండగా నాటో ఎందుకు అంటే ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ. సో గివ్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ నాటో. Okay, how many of these are members? So all this, most of this belongs to Europe only. Siberia is in Russia. ఇది రష్యా సైడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్. అండ్ ఆస్ట్రియా, ఆస్ట్రియా అండ్ స్విట్జర్లాండ్, దీస్ బోత్ మెయింటైన్ ద ఫారెన్ పాలసీ విచ్ ఇస్, దీని ఏమంటారు, లైక్ ఇట్ మెయింటైన్స్ అ వెరీ న్యూట్రల్ ఫారెన్ పాలసీ. ఉంటుంది వీళ్ళది. సో దీస్ టూ కంట్రీస్ కోల్డ్ వార్ అప్పుడు కూడా దే వేర్ న్యూట్రల్ ఓన్లీ, ఆస్ట్రియా అండ్ స్విట్జర్లాండ్. సో యూ కెన్ ఎగ్జామ్ దాట్, ఆస్ట్రియా అండ్ సైబీరియా, and rest 4 are NATO members. So rest 4 are NATO members, only 4. Option B is the answer. So these are NATO countries which are important. ఇది కూడా అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఈ మధ్య అడుగుతున్నారు. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్. NATO కంట్రీస్, రెస్ట్ ఆర్ ఇంకొన్ని నాన్ NATO కంట్రీస్ అని సంథింగ్ దే ఫార్మ్, some organization in IR. So I'm unable to recall it right now. So that also you should remember. Next, consider the following. Andes Mountains pass through how many of the above countries? Andes Mountains, South America. South America lo it passes through most of the countries, Andes Mountains. So it is very important, Andes Mountains. The world map itself is very important. World map lo em కనిపిస్తుందో everything we should learn. So as a UPSC aspirant, as a group 1 aspirant, world map మొత్తం రావాలి. We need to learn about lakes, rivers, mountains, temperature, climate, rainfall, precipitation, okay, animals. Everything about world is important because we live in that. ఓకే, ఎవరైనా యూపీఎస్సీకి దీనికి ఏం సంబంధం అంటే మనం అక్కడ ఉన్నాం, వి లివ్ ఇన్ దట్, వి లివ్ దేర్. క్లైమేట్ చేంజ్ వచ్చిందంటే జాగ్రఫీ ఇంపార్టెంట్, ఎన్వైరన్మెంటే ఇంపార్టెంట్, పాలిటీ ఎకనామిక్ అంటే కూడా. ఓకే, సో యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్ మ్యాప్. వరల్డ్ మ్యాప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్ పాస్ త్రూ దిస్ Andes Mountains? This Brazil, of course not. ఫుట్బాల్ చూస్తే ఆన్సర్ చాలా ఈజీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఫుట్బాల్, దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. సో Brazil and Paraguay, these two countries doesn't pass through Andes Mountains. ఎందుకంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో మెస్సీ వాస్ స్టేటింగ్ దట్ Andes is in something related to this Andes mountain. Messi was talking about that. So అందుకే నేను అన్నా. Okay. Consider the following statements. Consider the following water bodies. Through how many of them does equator pass? Through how many of them does equator pass? Actually, this is very hard question. అందులో ఒక్కటి తెలిసిన మిగతా రెండు తెలియకపోయినా, రెండు తెలిసి ఒక్కటి తెలియకపోయినా ప్రాబ్లమే. So it's a very hard question. None of them pass through equator. It's a very hard question to answer. Maybe most of you have left this question. సో అందుకే వరల్డ్ మ్యాప్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లర్న్ వరల్డ్ మ్యాప్ టోటలీ. ఒక్కొక్క కాంటినెంట్ తీసుకొని ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి లేవు, ఏం రివర్స్ ఉన్నాయి, ఏం లేక్స్ ఉన్నాయి, ఏం మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. యూ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఈస్ పాసింగ్, క్రాప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, టెంపరేచర్, ఏం కైండ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ఈక్వేటర్ ఇస్ పాసింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ దేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దోస్ ఆర్ దిస్ రివర్స్ ఐ మెన్షన్ హియర్. జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దట్ వన్స్. నాట్ వన్స్, twice, any number of times. Next, 44th question. Consider the following statements regarding turmeric.
during the year 20 to 23. Okay, India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. More than 30 varieties are there in India, and Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, South India member countries are highest producers of this turmeric. Turmeric and pasupu. Pasupu, of course, India lo number one. That is India's number one largest producer. Is it the largest exporter also? అదే డౌట్. ఆ డౌట్ మీద వన్ చాలా మంది తీసేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ విచ్ క్రాప్ ఇస్ దట్, బట్ అప్పుడు ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ బట్ నాట్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్. చైనా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ దేర్. ఓకే, మనం బీటెక్ ఎంబీబీఎస్ ఎట్లా చదువుతామో చైనాలో ఎంబీఏ ఎట్లా అవుతారు. అందుకే దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ బిజినెస్. దే స్టడీ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అ లాట్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. సో ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ టర్మరిక్. సో అప్పుడు అది ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చిండు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సో యా, స్టేట్మెంట్ 1 is correct. Next, India has more than 30 varieties. Yes, India has more than 30 varieties. Next, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu are major. Major అనేది కాబట్టి generic statement, and then it is also correct. So 1, 2, 3. సో మోర్ దెన్ 30 వెరైటీస్. ఒకవేళ ఓన్లీ 25 వెరైటీస్ అని ఇచ్చింది అనుకోండి ఆప్షన్, అప్పుడు ఒకవేళ మీ ఇంటి పక్కన స్థలం ఉంది, అక్కడ యూ జస్ట్ ఫౌండ్ సమ్ న్యూ స్పీసీస్ ఆఫ్ పసుపు, టర్మరిక్, అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ యూపీఎస్సీతో ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ అనదర్ వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్ ఆఫ్ పసుపు ఇస్ గ్రోయింగ్, ఈ 25 వెరైటీస్లో ఇది లేదు, సో ఓన్లీ 25 అనేది తప్పు. బట్ మోర్ దెన్ 30 అని అన్నారు కాబట్టి దట్ ఇస్ పాసిబుల్. 30 వెరైటీస్ ఉండే ఉండొచ్చు, ఏముంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో లైక్ దట్. సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఫినామినా talks about continental drift? Which of the following evidences of phenomena talks about continental drift? Okay, the belt of ancient rock of Brazil coast with those from Western Africa. Okay, the gold deposits of Ghana derived from Brazil plateau when two continents lay side by side. The Gondwana system of sediments of India is known to have counterparts of 6 different land masses of southern hemisphere. Southern 6. ఇక్కడ 6 అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అంటే తెలుసా, ఒకప్పుడు ద వరల్డ్ లో ఉన్న అంత ల్యాండ్ మాస్ అంతా ఒకే దగ్గర ఉండేది, దాని తర్వాత డ్రిఫ్ట్ అయిపోయింది, అది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. సో అఫ్ కోర్స్ బ్రెజిల్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా, ఇప్పుడు సౌత్ ఇట్లా ఆఫ్రికా, దిస్ ఇస్ సౌత్ అమెరికా అనుకుంటే ఆఫ్రికా ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఈ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా అండ్ బ్రెజిల్ ఈ రెండు కూడా ఒకటే ల్యాండ్ మాస్ అని అంటున్నారు. ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్, అందులో ఉండే డ్రిఫ్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇండియా కానీ ఆఫ్రికా కానీ సౌత్ అమెరికా కానీ షేప్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ షేప్. ఎందుకంటే ఒక బాల్ లాంటి ల్యాండ్ మాస్ నుండి విడిపోయి వచ్చినాయి, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అయింది అక్కడ. సో ఆప్షన్ 1 is absolutely correct. So option 2, again Ghana and Brazil plateau. Ghana, Brazil plateau, ఇది Ghana, ఇది Brazil plateau. సో అక్కడ గోల్డ్ డిపాజిట్స్ సిమిలర్ ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఎస్, ఇది కూడా కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ నౌ టోల్డ్. సో ఇండియాలో ఉన్న సెడిమెంట్స్ 6 డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆఫ్ సదరన్ హెమిస్ఫియర్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఎస్, సో ఇండియా నుండి డ్రిఫ్ట్ అయినాయి సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లోనే ఎక్కువనే. లైక్ ఆఫ్రికా ఇస్ దేర్, సౌత్ అమెరికా ఇస్ దేర్, ఆస్ట్రేలియా ఇస్ దేర్, something nearer to Antarctica. So all is 6 ఉంటాయి totally. So 3, option C. So very easy and NCERT based question, full length NCERT. Okay, NCERT లో clear cut ఉంటుంది ఇది. Okay, NCERT is very important. It is also in 8th class NCERT, 8th or 9th for sure. So consider following statements. The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropic and temperate areas than in equatorial and polar regions. Okay, statement 2. Subtropics and temperate areas have less dry winds. Okay, సో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైతే రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈక్వేటర్ దగ్గర రెయిన్ఫాల్ ఎట్లయినా ఎక్కువనే ఉంటుంది, 250 సెంటీమీటర్స్ మినిమం ఉంటుంది. సో 200 to 250 ఉన్నా కూడా డస్ట్ పార్టికల్స్ వోంట్ బి అవైలబుల్. సో స్టేట్మెంట్ 1 is correct. సో స్టేట్మెంట్ 2 టాకింగ్ సబ్ ట్రాపిక్స్ అండ్ టెంపరేట్ ఏరియాస్ హ్యావ్ లెస్ డ్రై హెయిర్. నో, అక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ కంపారిటివ్లీ లెస్. సో లెస్ డ్రై హెయిర్ కాదు, హై డ్రై హెయిర్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ కెన్ సే దట్ దే హ్యావ్ very dry winds there for sure. High, those are very high, not less. So less is high. Option C, only one of the statements is correct. Statement 1 is correct and statement 2 is not correct. Okay, next, this is also NCERT based question. In January, the northern hemisphere, the isomers bend towards equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. Okay, statement 2, in January, the air over the ocean is warmer than the land masses on northern hemisphere. సో జనరల్ టెంపరేచర్ ఎట్లుంటుంది, కూల్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ కంపారేటివ్లీ కూలర్. ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ మాస్ కూల్ ఉంటుందో ఓషన్స్ ఆర్ వార్మర్. సో ఓషన్స్ ఆర్ వార్మర్ ఇన్ జనవరి అండ్ కాంటినెంట్స్ ఆర్ కూలర్ ఇన్ జనవరి. అదే ఆ పాయింట్.
So both statements are talking the same there. Similar, the both statements are so similar. చెప్పడానికి different అయిపోయింది అంతే. So both A and B are correct, and one explains two. These are isomers. Isotherms are very important. Isotherms ఇంతకుముందు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది ఐసోథర్మ్స్ మీద. ఐసోథర్మ్ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ల్యాండ్ మాసెస్ దగ్గర జనవరిలో -25 డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి, అదే లాటిట్యూడ్ ఓషన్ దగ్గర జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది. సేమ్ లాటిట్యూడ్ దగ్గర 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ ల్యాండ్ మాస్ దగ్గర ఉంటే అదే లాటిట్యూడ్ దగ్గర ఓషన్ దగ్గర 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది. సో ల్యాండ్స్ ఆర్ కంపారిటివ్లీ కూలర్ దెన్ ఓషన్స్ ఇన్ January. Simple. Consider the following statements. In the context of water on rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Okay, chalk is porous and hence can absorb water. Okay, clay is not at all porous. See, in this statement, we need to know what is permeable and what is porous. Porous ante which allow the water to pass through them. That's permeable. Permeable ante which allows the water to pass through them. Porous ante which can hold water. Okay, అదే అని చెప్పాను. Third statement is very extreme actually here. If you eliminate third statement, you can get answer easily. Only 1 of 2 and 3 are correct, and explains the statement 1. Okay, see this is the answer. It is also NCERT based question. Next, without the atmosphere, the temperature would be below freezing point everywhere on its surface. Okay, heat absorbed and trapped by the atmospheric mountains on planet's average temperature. Heat absorbed and trapped by atmosphere maintains the planet's average temperature. Okay, atmospheric gases like carbon dioxide are particularly good at observing and trapping radiation. Okay, so basically atmosphere లేకుంటే కూల్ ఉంటుందా వార్మ్ ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ కూల్ ఆర్ వార్మ్ ఎర్త్. సో దీనికి ఎన్సీఆర్టీలో ఏమంటారంటే అట్మాస్ఫియర్ లేకుంటే when atmosphere is absent, completely absent, ఎర్త్ విల్ బి కంప్లీట్లీ కూల్ ఎవ్రీవేర్. కానీ జేసీఏలో ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎర్త్ కదా, ఇది సన్. బికాస్ సన్ కి ఈ ఏరియా నియరెస్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద ఫేసింగ్ సన్, దిస్ ఏరియా విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈవెన్ ఇఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ నాట్ దేర్. Air temperature will be little high అని అంటున్నారు జేసీఏలో. So UPSC will decide that, but NCERT says everywhere on earth cool will be freezing point everywhere on earth according to NCERT. Okay, heat absorbed and trapped by atmosphere maintains our average at the temperature. Okay, it's a normal statement. Of course carbon dioxide absorbs radiation, and yeah, so 1 2 3 are correct. So next, consider the following statements about Rashtriya Gokul Mission. Rashtriya Gokul Mission. It is important for upliftment of rural poor, as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless labour. Statement 2. It is initiative to promote indigenous cattle and buffalo rating and conservation of scientific and holistic manner. So Rashtriya Gokul Mission, it is always in news in recent times. Recent times are 2-3 times Hindulone mention చేశారు, and more importantly this missions and schemes is చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి towards the maximum. So if something ఏదైనా డిక్రీజ్ అయింది ఇంతకుముందు ఇయర్స్ కంటే ఇదే మిషన్స్ అండ్ స్కీమ్స్. అండ్ దిస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇవైతే కంప్లీట్ హిందూ పేపర్ నుండి తీసుకొని పెట్టినట్టున్నాయి, ఎందుకంటే హిందూ పేపర్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ మెన్షన్ దిస్ పాయింట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ హిందూ దెన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ statement and very easy to solve also. And this is my first part. This is a part 1. Tomorrow I'll meet with part 2. Part 2 is very important because it has polity in it. Polity only. See, in second part we'll explain polity. Actually polity is there in second part, and polity is very important. సో పాలిటీలో లైక్ పాలిటీ అనే సబ్జెక్ట్ ఎట్లుంటుందంటే వచ్చినట్టే ఉంటుంది, కానీ దేర్ ఓన్లీ వి మేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ పీపుల్ థింక్, అండ్ దేర్ అక్కడనే మనం ఎక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ చేయడానికి స్కోప్ అక్కనే ఉంటుంది. దిస్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ 12 to 13 క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి 12-13 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో వాట్ నా ఐడియా ఏంటంటే కంప్లీట్ బేర్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్లీట్లీ తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో ఇఫ్ యూ నో కంప్లీట్ బేర్ యాక్ట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అప్పుడు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా గ్రూప్ 1 నుండి గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 ఆర్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా పాలిటీలో బైకి 15/15 క్వశ్చన్స్ మినిమం ఉంటే ఆల్ 100% స్కోప్ ఉంటుంది టు క్వాలిఫై దట్ పాలిటీ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ నో దిస్ బేర్ యాక్ట్ కంప్లీట్లీ. సో ఈస్ మై వన్ ఆఫ్ ద ప్లాన్స్. ఒకవేళ ఈ వీడియోస్కి రీచ్ ఎక్కువ ఉంటే ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ బేర్ యాక్ట్స్ నెక్స్ట్. బేర్ యాక్ట్ ఆర్టికల్ 1 నుండి లాస్ట్ ఆర్టికల్ దాకా ఐ ఫిల్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ఇన్ తెలుగు. ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ as early as possible so you can revise for upcoming exams. So thank you very much. This is my first part. Second part I will shall release tomorrow.